Американский английский язык по методу доктора Пимслера. Урок номер 19. Listen to this conversation. A Russian woman is in a restaurant with her husband. She is speaking with the waiter. Русская женщина сидит в ресторане вместе со своим мужем. Она разговаривает с официантом. Listen. Good evening. Would you like to have something to eat? No, thank you, not now. Well then, would you like to have something to drink? Yes, please. What do you have? You can have wine or beer or... Boris, would you like to have some wine? No, not wine. Some beer. I'd like a beer. My husband would like to have a beer. Fine. And for you, ma'am? I'm going to have some coffee. Okay then, one coffee and one beer. Вы слышали, как официант сказал, Good evening. что означает «добрый вечер». Listen again. Good evening. Would you like to have something to eat? No, thank you, not now. Well then, would you like to have something to drink? Yes, please. What do you have? You can have wine or beer or... Boris, would you like to have some wine? No, not wine. Some beer. I'd like a beer. My husband would like to have a beer. Fine. And for you, ma'am? I'm going to have some coffee. Okay then, one coffee and one beer. Помните, как сказать по-английски «быстро»? Fast. Как сказать женщине, что она очень быстро говорит по-английски? You speak English very fast. Попробуйте спросить. Ваш муж тоже говорит быстро? Does your husband speak fast too? Does. Does your husband speak fast too? Скажите. Да, слишком быстро. Yes, too fast. Скажите. Но мой муж не здесь. But my husband isn't here. But my husband isn't here. Помните, как сказать, что что-то слишком дорого? It's too expensive. It's too expensive. Скажите. $50. $50. 50. Скажите. $60. $60. 60. Скажите. $45. $45. 45. Скажите. 68? Это слишком дорого. $68? That's too expensive. А как сказать «это не очень дорого»? It's not very expensive. Она возражает вам, говоря «да, это дорого». Yes, it's expensive. Yes, it's expensive. Здесь это дороже. Дословно нужно сказать «более дорого». Here it's more expensive. More. More expensive. Скажите, я собираюсь дать вам. I'm going to give you. Я собираюсь дать вам $53. I'm going to give you $53.
Сейчас скажите 43. 43. 43. $23? $23? 23. Этого недостаточно. That's not enough. Возразите ему, сказав «Да, этого достаточно». Yes, that's enough. Помните, как спросить «Кто это?» Who's that? Whose? Who's that? Скажите «Это мой муж». That's my husband. That's my husband. Сейчас скажите «Моя жена». My wife. My. А как сказать «Ваша жена»? Your wife. Your. Спросите «Где моя жена?» Where's your wife? Скажите «Моя жена? Я не знаю». My wife? I don't know. My wife? I don't know. Спросите у женщины «Где ее муж?» Where's your husband? Where's your husband? Скажите «Мой муж не здесь». My husband isn't here. Скажите «Мой муж там». My husband is over there. Он там. Listen and repeat. He is over there. He. He. He is. He is over there. Скажите «Мой муж, он там». My husband? He is over there. He's. He's over there. Обратите внимание на сокращение, образованное из сочетания He is. слова Is. часто используется в сокращенном виде. В будущем, пожалуйста, используйте это слово в сокращенном виде, если не будет особых указаний. Сейчас скажите еще раз. Он там. He's over there. He's. He's over there. Она там. Listen and repeat. She is over there. She. She is. She's. She's. She's over there. Сейчас повторяйте слова «он» и «она» вместе. Listen and repeat. He. She. He. She. Скажите еще раз. Он там. He's over there. А как сказать то же самое о женщине? She's over there. Скажите, моя жена, она там. My wife? She's over there.
Попробуйте спросить меня, там ли она. Is she over there? Is she? Is she? Is she over there? Отвечайте. Нет, она здесь. No, she's here. She's here. Спросите у женщины, что хотел бы выпить ее муж. What would your husband like to drink? What would your husband like to drink? Что он хотел бы выпить? What would he like to drink? What would he like to drink? Он хотел бы кофе. Listen and repeat. He'd like some coffee. He'd like. He would like. He'd like some coffee. Как и слово Is, слово would, часто используется в сокращенном виде. Скажите еще раз. Он хотел бы кофе. He'd like some coffee. He'd like. Скажите. Или воды. Or water. Or water. Попробуйте сказать. I'd like, he'd like. I'd like, he'd like. Скажите еще раз. Он хотел бы кофе. He'd like some coffee. Сейчас попробуйте сказать. Она хотела бы немного воды. She'd like some water. She'd. She'd like. She'd like some water. Сейчас представьте себя в номере американской гостиницы. Кто-то стучит в дверь. Спросите, кто это? Who's that? Who's that? Вот как сказать «войдите». Listen and repeat. Come in. Come in. Come in. Скажите «войдите». Come in. Сейчас вообразите, что этот человек представился вам. Вы хотите сказать в ответ «очень приятно». Listen and repeat. Pleased to meet you. Meet. Meet. To meet you. Pleased. Pleased. Pleased to meet you. Скажите еще раз «очень приятно». Pleased to meet you. А как сказать «войдите, пожалуйста»? Come in, please. Come in, please. Скажите еще раз «очень приятно». Pleased to meet you. Pleased. Обратите внимание, что конечный звук D. в слове Pleased. почти не слышен. Повторяйте вслед за диктором. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Спросите мужчину, что он хотел бы выпить. What would you like to drink? Скажите еще раз. Очень приятно. Pleased to meet you.
Спросите, а ваша жена? And your wife? Спросите, что она хотела бы выпить? What would she like to drink? What would she like to drink? Представьтесь, сказав «Я Анна Борисова». I'm Anna Borisova. Скажите, очень приятно. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Очень приятно, миссис Борисова. Сейчас только слушайте. Pleased to meet you, Mrs. Borisova. Слушайте и повторяйте, миссис. Mrs. Is. Is. Mrs. Mrs. Скажите, очень приятно, миссис Борисова. Pleased to meet you, Mrs. Borisova. Скажите, я Дэн Картер. Dan Carter. I'm Dan Carter. I'm Dan Carter. Очень приятно, мистер Картер. Listen and repeat. Pleased to meet you, Mr. Carter. Mr. Mr. Pleased to meet you, Mr. Carter. Как вы поздороваетесь с мистером Картером? Hello, Mr. Carter. А с его женой? Hello, Mrs. Carter. Hello, Mrs. Carter. Где вы живете? Listen and repeat. Where do you live? Live. Live. You live. You live. Where do you live? Where do you live? Какое слово означает по-английски «живете»? Live. Live. Скажите, вы живете? You live. Попробуйте сказать «я живу». I live. I live. Вежливо обращаясь к молодой женщине по имени, нужно использовать слово, которое вы уже знаете. Попробуйте сказать «очень приятно, мисс Картер». Pleased to meet you, Miss Carter. Miss Carter. Pleased to meet you, Miss Carter. А как сказать «войдите, пожалуйста»? Come in, please. Come in, please. Спросите, где вы живете? Where do you live? Where do you live? Представьте, что вы живете в Москве. Слушайте и повторяйте, как вам нужно отвечать на этот вопрос. In Moscow. In. In Moscow. I live in Moscow. Скажите, в Москве. In Moscow. I live in Moscow. Скажите еще раз, что вы живете в Москве. I live in Moscow. In Moscow.
А сейчас спросите у женщины, здесь ли она живет. Do you live here? Do you live here? Отвечайте. Да, на Парковом проспекте. Yes, on Park Avenue. On Park Avenue. Попробуйте спросить. Ваш муж тоже живет здесь? Does your husband live here too? Does. Does your husband live here too? Как ей дать короткий утвердительный ответ? Yes, he does. Yes, he does. Мы живем здесь. Listen and repeat. We live here. We. We. We live. We live here. We live here. Скажите еще раз. Мы живем здесь. We live here. We live here. Какое из этих слов означает «мы»? We. Слушайте и повторяйте для отработки правильного произношения. We. We. Скажите, мы живем в Москве. We live in Moscow. In Moscow. Попробуйте сказать, мы хотели бы что-нибудь выпить. We'd like to have something to drink. We would like. We'd like. We'd like to have something to drink. Скажите еще раз. We'd like to have something to drink. Спросите у мужчины, что он хотел бы выпить. What would you like to drink? Скажите, мы хотели бы кофе. We'd like some coffee. We'd like some coffee. Спросите, ваша жена тоже хочет кофе? Does your wife want some coffee too? Does your wife want some coffee too? Как ему коротко ответить, что она хочет кофе? Yes, she does. Yes, she does. Сейчас скажите, мой муж и я? My husband and I. My husband and I. Мы хотели бы немного воды. We'd like some water. My husband and I would like some water. My husband and I would like some water. Скажите, она хотела бы немного воды. She'd like some water. She'd like some water. Скажите, но он хотел бы кофе. But he'd like some coffee. But he'd like some coffee. Скажите, нет,
Мы хотели бы немного вина. No, we'd like some wine. No, we'd like some wine. Скажите, здесь вино дороже. Here, wine is more expensive. Here, wine is more expensive. Сейчас представьте, что вас зовут Анна Борисова. Вы сидите в своем гостиничном номере в Нью-Йорке. Вы с мужем приехали из Москвы. У вас должна быть деловая встреча с мужчиной, которого вы раньше не встречали. Точно в назначенное время раздается стук в дверь. Что вы скажете? Come in. Come in, please. В номер входит мужчина. Отвечайте на то, что он вам скажет. Good morning, ma'am. Good morning. I'm Daniel Carter. Pleased to meet you, Mr. Carter. Pleased to meet you, Mr. Carter. I'm Anna Borisova. Как он спросит? Миссис Борисова, ваш муж здесь? Mrs. Borisova, is your husband here? Mrs. Borisova, is your husband here? А как ему спросить, где ваш муж? Where's your husband? Скажите, что он не здесь. Используйте для ответа сокращенную форму. He isn't here. I'm sorry, he isn't here. Do you know where he is? Как коротко ответить, что вы не знаете? No, I don't. No, I don't know. Where do you live in Russia? Where do you live? We live in Moscow. We live in Moscow. Спросите его, где он живет. Where do you live? And you, sir? Where do you live? I live here on East 52nd Street. В это время снова раздается стук в дверь. Мистер Картер спрашивает, кто это? Who's that? Who's that? Слушайте и повторяйте, стараясь точно подражать произношению диктора. Who's that? Who's that? Скажите, это мой муж. That's my husband. That's my husband. Вы открываете дверь, и в комнату входит ваш муж. Скажите ему, Борис, мистер Картер здесь. Boris, Mr. Carter is here. Boris, Mr. Carter is here. Скажите, мистер Картер, мой муж Борис. Mr. Carter, my husband, Boris. Mr. Carter, my husband, Boris. Мужчины пожимают друг другу руки. Что они скажут друг другу? Pleased to meet you. Pleased to meet you, sir. Урок номер 19 окончен.